My name is Yael Simkovic, and I will have the privilege of translating the great book you're about to help finance. So what is Fusion Man, the Birth of a Superhero? Well, first of all, if you don't know the character Fusion Man, let me tell you a little bit about him. He was created in 2009 by David Alphen. He's a classic superhero. He has tights, he flies around, he wants to do the right thing, but he's also Parisian, very Frenchy, and gay. And these things are small details, but also big details for his life. You see, there's not that many gay superheroes in the world, especially not in our country, France. And we want to, help tell that story. So the character already exists. It was a short film, and then it was a webcomic, and then it came out as a book here, which is a great book. And now David has written the origin story of this character. It's actually set right after the book I just showed you, but it tells the past. And I think this is the origin story we all kind of want to know about. And the reason why you should help us is that he wrote it, but now it needs to be drawn, it needs to be published, and we need support, specifically financial support. And I think it's really important for this story to be out there because diversity is kind of a word we hear all the time, but the true thing that is important about diversity is to show that it is part of everyday life, that it is something we can all relate to. And what's really interesting about Fusion Man is that his issues are not a sexuality. Just like everybody else, his issues are how he feels about himself, what's his place in the world, and I think that's a huge point that needs to be made. And I think the LGBTQ, community deserves to be represented in the superhero community as well. So this is your chance to help us do that. And so there are rewards and everything, but I think you should support us because it's a really authentic, personal piece of art that needs to be in the world. Now I will let David and Yas finish the video. Bienvenue dans mon atelier. Comme vous pouvez voir, je travaille en numérique, mais aussi traditionnellement, mes carnets de croquis ne sont jamais bien loin, c'est important. Alors, pourquoi participer au projet Fusion Man? Tout d'abord, parce que je pense que comme tout dessinateur, c'est vraiment un rêve de gamin de pouvoir réaliser un comics avec des super-héros, des combats, de l'action, c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, la deuxième chose, et ça ne vous aura pas échappé, Fusion Man porte aussi le sujet de l'homosexualité. Et c'est vrai que mon travail tourne beaucoup autour des discriminations. Et bien qu'étant un homme qui s'identifie en tant qu'hétérosexuel, je me suis senti tout de suite touché et investi par Fusion Man. Votre plus belle victoire, ce serait que des parents, peut-être vous, alliez un jour dans une librairie pour dire « Je veux acheter un exemplaire de Fusion Man, les origines d'un super-héros, pour ma fille ou pour mon fils, pour lui dire « Je t'aime comme tu es ». Et plus belle victoire encore, ce serait que le lectorat de Fusion Man ne se limite pas à la communauté LGBTQ, mais que, peu importe sa sexualité, on puisse s'identifier à Fusion Man et aux autres personnages de la saga. Yas et moi, on compte sur vous pour participer au projet, on a besoin de vous pour réaliser ce rêve, vous avez toutes les informations sous cette vidéo, lisez-les, interrogez-nous sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, vous avez toutes les contreparties sur le côté pour savoir qu'est-ce qu'on vous offre comme cadeau pour vraiment vous remercier de participer à ce projet.